Hello, everybody. A very warm good morning to one and all. Yes, I welcome you all to this live session from Teachers Academy. This is Varsha here to discuss a role play on flu vaccine. So, we'll be having the OET speaking live session here. We are going to discuss a role play card on flu vaccine. So, once again, I welcome you all to this live session from Teachers Academy. So, I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll just move on with the discussion. So I hope everyone is doing fine and your preparations are going well for the OET speaking session. So let's quickly move on to this role play card, and for the time being let the other participants also join. We'll just look into the role play card. So the setting given here is a clinic, and it's been mentioned in the role scenario that you see a patient who has come to inquire about flu vaccination. The patient is experiencing symptoms of a cold, chills, and fever. You collect the patient's history and provide advice accordingly. Okay, so sufficient information is given in the scenario itself, which gives an idea as to what we are going to do, with the introduction part. And I always tell you people to look into the case, the setting, scenario, and the given task so as to reach the conclusion on the type of case. Okay, so here the setting is given, we got a scenario, and the task is also, the first task is also given. So these three things help us to identify the type of case, and so that we can give a proper introduction to the case as well. So can you just tell me what kind of case do you feel? I mean, after reading the scenario, the setting, scenario, and the first task, what do you think about the type of case? Do you have any suggestions for the same? Hi Chandralega, good morning. I hope you're doing fine. So can I just know what type of case is this? Setting, scenario, and first task വായിച്ചിട്ട് what do you think about the type of case? So the setting is a clinic here, and we have adequate information about, from the scenario. The first thing is, so what is your designation here? You are a nurse working in a clinic. And the second thing, നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, to whom are you going to speak with? So it is given here, you see a patient who has come to inquire about flu vaccine. അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി, so it is the patient to whom we are going to speak with. And the first, coming to the next thing, that is the topic of discussion. So we're going to talk about flu vaccination. Okay, other than that, a sub point to keep in mind, a relevant information here is the patient is experiencing certain symptoms such as cold, chills, and fever is also being mentioned here. Okay, so what we are going to do here is we will be collecting history from the patient side and provide advice accordingly. Clear ano? Yes, so Chandralekha has commented unknown case. All right, good dear. Anything else from your side? Hello, good morning Lizzie. Good morning. Okay, yes, so unknown case is something Lizzie is also, Lizzie has also commented, and Tulir has commented. Yeah, good morning. Hello, good morning. Yes, so it is an unknown case is something most of you people believe. Yes, actually it is an unknown case. This particular first task gives a clear-cut idea that it is an unknown case. Okay, when it will be mentioned in the first task that we have to find out why the patient is here. That means someone is coming to us and we have to find out why they are here. So when that, the given situation is of this, which is, given, we are discussing right now, if we find that this is the first task, then we can clearly make a conclusion that it is an unknown case. Okay, here also we're getting a clarity that it is an unknown case because a patient is coming to you and they are here to seek information. We have to clarify their doubts and also offer advice. Okay, so whenever you get, the first task is find out reason for patient's visit. Most importantly, we need to find out why they are here. It gives an indication that this is an unknown case. So here we got a clarity that it is an unknown case. Okay, so for unknown case, as we people know, we used to approach in two different manner, right? It can either be an emergency situation which requires an immediate approach from our side, from the nurse's side. Other than that, there is an non-emergency situation where we'll be discussing, starting the discussion as a normal thing. So here, since it is a unknown case and it doesn't feel like something emergency here, the patient coming to you is here for inquiry, clarifying doubts or seeking information,
we will be starting this particular case as completely a non-emergency kind of a setting. So at first what you're going to do here is you may greet the patient and then we can ask the person to be comfortable. We can make them comfortable. We'll give our self-introduction here and then move on to asking why the person came here. We'll ask them. Then if necessary, we need to provide a reassurance from our side. Then we'll go with the patient name and age documentation. So this is something which, which is the proper way of giving an introduction when it is an unknown emergency case. So as to begin with this case, as you people know, നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. So you can just start this case like this. Well, good morning. Please make yourself comfortable. Alright, so let me introduce myself at first. My name is Varsha. I'm a nurse working in this clinic. So how can I help you today? Oh, well, I do understand that and I really appreciate your willingness to seek information on this vaccination. I will definitely help you with this. So before proceeding further, I would like to document your name and age. So could you please state the same? Okay, so once you get the name, you can call the person, you can address the person by that name. Keep in mind the reason for visit. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ്റെ phrase ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. Why so? It is because the person is coming to you for seeking information. They're coming here to learn more about it. So when the person is ready and willing to seek information from your side, we need to give an appreciation for the same. Okay, so once the person will be telling you, I came here to inquire about a flu vaccination, you can simply say, well, I really appreciate your willingness to seek information on this, or I appreciate your willingness that you have come here and to learn more about it. Okay, you can provide a reassurance according to the situation. Here is actually an appreciation which is required. Okay, once you get the name and you can use that particular name. For instance, we'll consider the patient's name as Matthew today. So throughout the conversation, you need to use this name to address the person. Alright, so once we are done with this, we'll just move on to the second task. Explain the benefits of taking flu vaccine. So where we have stopped right now, we've greeted the person, documented their name so far. And the first, coming to the second task, you don't need to ask a question again because from your side, you can tell them about the benefits of flu vaccine. Well, Matthew, it is my responsibility to give you information regarding the benefits of flu vaccine. That is, this will protect you from the flu virus and also from severe complications. Okay, you got an idea now? So it is an explained task here, but still then we have skipped a concern, raising a concern here. Why? Because they are here to seek information on the flu vaccine and that is what we are going to do here. So you don't need to seek, again you don't need to ask any question or any concern here. You can simply go with the task and what you can do here is you can simply add on so as to give a signposting. So as to give an idea that you are proceeding with something, I just made a usage of a phrase. From my side, I would like to give information about the benefits of taking flu vaccine. So this will protect you from the flu virus and also from severe complications. So I can say that this will be really beneficial for you and I would reassure you that you don't have to worry about anything. I will definitely help you regarding the vaccination details and also with any other thing that you need from my side. So coming to the next task, so after giving this information, since you gave a new information to the patient, you need to check whether they understood your point or not. So we can simply ask the person, am I clear with the information, Matthew? Alright, so the second task is, coming to the third task, it is inquire. So we are going to collect information. So we are supposed to ask question, right? So we'll completely read the full task. So inquire about patient's medical history, current medication, illness, any symptoms. So we already got an idea that from the scenario itself that the patient is having cold, chills and fever. So the person coming to you is not in a good state. So what you can do here is, once you ask the questions, so if the person is telling you that they are not feeling comfortable, do sympathize with them. Okay, keep this thing in mind. So we're going to ask with the question. Once you do completed here, when you come to this particular task, again you can give a signposting. Before we proceed further, I would like to collect some relevant details about your medical history. Is that okay with you, Matthew? Yes, thank you for your willingness. At first, I would like to ask you about your current medication. Are you on any medication right at present? Alright. Is there any illness? Because I can see that you are a bit of uncomfortable.
Oh, well, I'm really sorry to hear that, Matthew. I got an idea now, and thank you for your willingness to share the information. If you want, you can ask the question illness and any symptoms altogether. Because already scenario പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യന്റിന് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഉള്ള കാര്യം, അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൽനെസ് ആൻഡ് എനി സിംറ്റംസ് അതിന്റെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആസ്ക് ഇറ്റ് അഗൈൻ, you don't need to split it into different. So if you want, you can just ask the questions all together. So once the person is answering you, since they are not well, നമ്മളൊരു sympathy phrase use ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു thank you statement കൂടെ include ചെയ്യുന്നത്. Okay? ആദ്യമേ at first what you need to do is you need to sympathize with the person that they are not feeling well, and then we'll just acknowledge the person for sharing all this information with us. Well, I'm so sorry to hear that you're having these symptoms. You don't have to worry. I will definitely provide a solution for the same as well. And thank you for your willingness to share all this information with me, Matthew. Then proceeding to the next task, do you think a question is relevant here? Advise over the counter medications for patient symptoms. അവിടെ ഒരു question ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? What do you think? Is a question required there? Actually, to mention, think about it, because we will be asking questions only before the information providing task. Information കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Question ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആൻസറും അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് there? If you want, actually you can give an information to the patient about their current symptoms, because they are having symptoms and we are supposed to give information. Yes, very good, Chandralekha. Thank you for the response, and I believe you are with me. So, coming to this particular task, ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു question എടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So we can proceed it, all by ourselves, because already the patient has raised their concern about their symptoms. They have symptoms, so we can proceed with this thing. Okay? നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? Thank you for sharing this information with me, Matthew. Well, as you told me that you have some symptoms. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, as you mentioned you have some symptoms, I would like to advise you about certain over-the-counter medications. That is, certain medicine which you can take without the prescription of a doctor. That is, which will help you for your current symptoms. That is, you can take a paracetamol or an antihistamine, and also do have plenty of water. One more advice that I want to give from my side is, if the symptoms persist, you need to seek medical attention at the earliest. Okay, this is how we'll be giving information to the patient. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയോ? അവിടെ വരെ അത് പേഷ്യനോട് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു റിയഷുറൻസും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഇഫ് ദ സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി. ഇഫ് യു ഫോളോ ദിസ് തിങ്, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ റിലീഫ് ഫ്രം യുവർ സിംറ്റംസ്. ഇഫ് നോട്ട്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. യു കെൻ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു us. വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ സെയിം. ഒരു റിയഷുറൻസ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് പേഷ്യനോട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So I believe you're getting my points, Matthew, എന്നോട് ചോദിക്കാം. Okay, so far I hope it is clear so far. So we'll just go with the points once again. Thank you for sharing this information with me, Matthew. I got a clear picture now. Well, as you mentioned that you have some symptoms, I would like to advise some over-the-counter medications for your current symptoms. The over-the-counter medicines are such medicine which you can take without the prescription of a doctor. കാരണം ഇതൊരു മെഡിക്കൽ ഒരു കോമൺ മാൻ അറിയാത്ത ഒരു ടേം, ഒരു മച്ച് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടേം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അതെന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് മെഡിസിൻ? സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ പാരസെറ്റമോൾ ഓർ എൻ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻ. Also, make sure you're taking adequate amount of water. Keep yourself hydrated. Other than that, one more important information that I need to mention here is, you need to seek medical attention if your symptoms is still persisting. You don't have to worry. Get back to us. We'll definitely help you with the same. Okay? So, അത് അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Well, I hope you're getting, or I believe you're getting my points, Matthew. Alright, then ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് വാക്സിനേഷൻ ഡിലേ ആണ്. സോ അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിൻസ് വി വർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ടാസ്ക് ഓൾ ബൈ അവർ സെൽഫ്, പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോയിന്റ്, യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വാക്സിനേഷൻ ഡിലേ. പക്ഷേ ആ വാക്സിനേഷൻ ഡിലേനെ പറ്റിയിട്ട് ആരായിരിക്കും അവിടെ എൻക്വയറി വരാം? യൂഷ്വലി നമ്മളാണ് ആ ഒരു ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈം അല്ല എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വർ ഓൾ സ്പീക്കിംഗ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ്,
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. Okay, so the person will be asking you, so when can I take the vaccination? Since you told me it is beneficial. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വാക്സിനേഷൻ ഡിലേ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് പറയണം? ഒരു സോറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെൽ മാത്യു, I really appreciate your question, but I'm so sorry to say that the vaccination schedule need to be delayed. Or I would like to say that the vaccination need to be delayed for the time being because of your current illness. So there will be a delay in the vaccination by 2 weeks. Once you are well, all fit, you don't have any symptoms that you have at present, then only we can proceed with the vaccination. So I hope you are understanding my words. And avada namukku oru clarity kudi make sure ചെയ്യാം. Okay, because the person is here to seek information to get the vaccination. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ finally patient is raising a question about the inquiry for vaccination. When should they take the vaccine? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു proper knowledge തന്നെ കൊടുക്കുക. See, at present I'm so sorry to inform you that we can't give the vaccination at present, or I would like to explain that about the vaccination delay. It is because of your current illness, as you have chills, cold, and also it has been mentioned they're having fever. So there will be a delay in vaccination by 2 weeks. There will be ennu cherkam endondana, it is in the future. There will be a delay in the vaccination by 2 weeks. I hope you are getting my words. Ennoru question oda avada namukku chodikam. Okay, so when the person is like expressing anxiety, appo ivide oru change in topic vannittund. Reassure patients' fear of catching flu due to delay in vaccination. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ അവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ദേ ആർ കൺസേൺ. എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻസ് ഫിയർ ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് ഫ്ലൂ. ഇനി വാക്സിൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂ വരുമോ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിലേ ഇൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ any of your questions, or would you like to clarify any of your doubts? Yes, അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഫിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡു മെൻഷൻ എ സിമ്പത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Well, I do understand your concern and I can relate to what you might be feeling at present, Matthew, but I can reassure you that you don't have to worry about anything. And I'm here, I'll definitely provide you solutions from my side. So I would like to give some general tips to stay healthy and avoid flu. Okay, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is nothing much to add. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ആണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. റിയഷോർ പേഷ്യൻസ് ഫിയർ ഓഫ് ക്യാച്ചിങ് ഫ്ലൂ ഡ്യൂ ടു ഡിലേ ഇൻ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സിൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് റേസിംഗ് എ കൺസേൺ ടു us, വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ sympathy statement there. Your concern is really valid, Matthew, and I can really understand how tensed you are because of this flu. But let me tell you that I will definitely help you in this situation, and I can provide some general tips for you to stay healthy and avoid flu. The first important thing is hand hygiene, and then avoiding touching your eyes, nose and mouth. That is again important. Also make sure that you're avoiding people with flu-like symptoms, and always stay at home if you are ill. As you are not feeling well right at the moment, please do stay at home so that you can take adequate rest. Other than that, following a balanced diet will definitely help. And in balanced diet എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടി അവിടെ കൊടുക്കുക. A balanced diet which include all the vitamins and nutrient requirements. For your understanding, I can provide you with the leaflet also. And stay hydrated, take adequate sleep, rest is very important, and do some regular exercise so that your body will be healthy and also remain fit. So will you be able to follow these advice എന്നവിടെ ചോദിക്കുക. അവിടെ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചോദിക്കാം? അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ അഡ്വൈസ് എന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്യു എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ പ്ലീസ് റേസ് റൈറ്റ് നൗ. ഇനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെൽ മാത്യു, I really appreciate your willingness to listen to my words, and I am really happy with the same. So could you please give me the consent to schedule a date for your flu vaccine after 2 weeks? എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെയും വില്ലിങ്നെസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം. Also, towards the end, my suggestion is, since they are here for enquiry, it's all about enquiry here. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് കൂടി കാര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Okay, whenever it is like a doubt clearance and all, when you're giving information to the patient, make sure providing with the leaflet towards the end so that the person will be having clear idea as to what we have discussed right now.
So ഈ ടാസ്കിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Well, I believe I have clarified all your doubts regarding this flu vaccine and also about your current state, what you need to do so as to get relief of the symptoms. I will provide you with a leaflet in which the detailed information will be given, and for your better understanding I can just brief it. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഫ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ബിലീവ് യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ കാർഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീൻലി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടു പർട്ടിക്കുലർ തിങ്സ് ഹിയർ. ഒന്ന്, പേഷ്യൻ്റെ കറണ്ട് സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ടു തിങ്സ്, ടു ടോപ്പിക്സ് ഗോയിങ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ apt usage of phrases. As we go with the discussion of this task, you might have noticed particular points, appreciation പോകുന്നുണ്ട്, sympathy statements പോകുന്നുണ്ട്. Make sure that you giving approaching a task in this proper way, also keeping in mind the patient's or the person's your target audience response or your interlocutor's response അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. So I thank you all for joining this live session, and also I believe you people got an idea regarding the same. So you people are here, I can see, but no responses yet. So I believe you got an idea. If you do have any questions, do put a comment in the chat box so that I will be able to clarify your doubts regarding the same. Once again, thank you all for joining this live session, and I wish you all a good day. Thank you.